আইডিয়াস আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে পর্বে আপনারা যে বিষয়টা দেখবেন তা হইতেছে এখানে দুইটা টুলসে ব্যবহার করা হয়েছে, দুইটা শেপের ব্যবহার করা হয়েছে। দুটো শেপ দুটো হইতেছে একটা এলিপস আর একটা হচ্ছে পলিগনাল, ঠিক আছে। তো এই দুইটার মাধ্যমে আমি দেখাইছি আপনারা কীভাবে ডিজাইন তৈরি করবেন। যেমন এখানে আমি দেখাইছি যে আপনারা প্লেট কীভাবে তৈরি করবেন। এখানে একটা প্লেট যে ডিজাইন দেওয়া আছে সেটা আমি নিজে বানিয়েছি, সেটা কীভাবে বানিয়েছি আমি সেটা দেখাইছি। এরপর পলিগনাল টুলটা নিয়ে ওটার মধ্যে আমি কীভাবে কালার দিয়েছি সে বিষয়টা দেখাইছি। তো যদি বুঝতে না অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে ইনফর্ম করবেন। আর যাবার আগে আবার বলছি, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো ভিডিওটি লাইক দেবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আশেপাশে যারা আছে তাদের কাছে ভিডিও শেয়ার করবেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure.